смотрят. Кто будет смотреть? Вот Thaumaturge. Переводится как чудотворец или маг. Изометрическая ролевая игра с глубоким сюжетом, уникальной тактической системой боя, развитием персонажа, детективными элементами, непростыми моральными дилеммами в мире загадочных потусторонних сил и таинственных существ, салюторов. Сейчас я зайду, посмотрю, трансляция ли запустилась. Там уникальной тактической системой боя, развитием персонажа, детективными элементами. Да. Так, по сюжету, это Варшава, 905 год, город живет под гнетом Российской империи, на его улицах сталкиваются люди множества судеб, взглядов, происхождения от русских солдат и еврейских купцов и польских мещан, однако, несмотря ни на что, Варшава остается бурлящим мегаполисом, где за один вечер можно побывать на пышном банкете, лишиться кошелька в одном из темных переулков города, где большие надежды неотделимы от темных желаний. Вот так вот. Ну, пожалуй, можно, я думаю, начинать игру. Перехожу в игру и начинаем новую. От греческого означает чудеса. Тауматургии, пироманты способны узнавать чужие тайны. Они видят изъяны, раны человеческой психики и могут вывести на поверхность. Поможет ли это излечить душу? Невозможно объяснить, кто такие тауматурги, не родившись одним из них. Будет ролик. Посмотрим ролик, наверное. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. Какая-то легия. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. Я не буду читать диалоги, потому что я так посмотрел, как это выглядит. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Это, наверное, письмо. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ригия. Thaumaturge. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but
Are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Так, что пишет начало почтить на нем. Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Please add my love to you, my sister. Touching. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor Victor Szulski. with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Закавказье, 30. 1 августа 1905 год. Сейчас по локации. Через W спокойно перемещаемся по локации. Какое-то восприятие есть. Так, это нужно прочесть. Антоний. Мне будто со времени твоего последнего письма прошли годы. Потерянное письмо. Так, новая запись. Дорогой Янка, спуститься с барской колокольни, послушай дельный совет. Говорю тебе последний раз, ходи в Тифлисе в банк, возьми суду под залог, с уважением, Лев. Будучи Thaumaturgом, вы наделены экстраординарным чувством восприятия, вы видите то, что скрыто от других. Ага. Да, я понял. Вот это самое восприятие, оно... Тифлисский вестник. Так, как со звуком? Сейчас я проверю, секундочку. Да, я понял. Ну, нормально вроде. И меня слышно, и игру слышно. Извозчик. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. Больше ничего нет. The Тебе station, the кладбище. village, and the cemetery. That's all. A Город horse Чатка can't не go any поедешь. higher. The village is what interests me. Деревня не нужна. Well, if you've got reason to be there, climb in. Поблагодарите, собраться. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Пролог. Надежда на лучшее. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Чудотворец в кабаке. Поискать. Сказал на втором этаже. А вот это что такое? Оберег. Поделка из нити, веток и перьев, призванный защищать дом от нечистой силы.
честь, же богатей. Туда направляет маршрут. Что за записка? Пролетариатис. Братзола. Это за день, когда человечество бросит ненавистные ковы. Ладно, такое. You guys already got what's yours this week. Molchat, we're here to keep order and that don't come free. It's getting colder, so the price is getting higher. Дезертир какой-то. Hey, ты! Nice boots. They warm? Не страшно согласиться. Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Лука. Don't tempt me, Luca, don't tempt me. Give me a sec, got to sort out formalities with this tourist. It's your snummy. We're the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. О, же драка тут какая-то. Бою, когда у врагов не остается очков здоровья. Так, понятно. Как тут драться-то? Очки здоровья, концентрация. Очки здоровья 15. Концентрация какая-то. Быстрая атака наносит урон. Запланированная атака медленно наносит урон. 5-6 урона. Можно его с одной тычки типа. Ага, у нас 40 хп. Ножом. Восприятие позволяет вам предугадывать действия врагов. Значит, что они задумали, открыв очередь действий вверху экрана. Скорость навыков. Медленные навыки сильнее быстрых. На их подготовку нужно время, за которое враг может успеть просветить свою атаку. Выверенный порез. Так, это шкала урона, сколько он несет. Так, вот с этим что-то я чуть не понял. По предугадыванию. There's the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Тени былых грехов. Good boy. Так. Вот мы пришли в кабак. Вести из Еревана. По сообщениям наших корреспондентов, новоназначенный военный губернатор Ереванской губернии, принц Луи Наполеон Жирный Бонапарт, только что прибыл в Еревань. После торжественной встречи, на которой присутствовали самые высокопоставленные лица города, состоялся званый обед с влиятельнейшими семьями Еревани. Ожидается, что в ближайшие дни господин военный губернатор выступит с обращением к жителям. Forgive me, sir. Is your name Grigory Yefimovich Rasputin? Григорий Ефимович Распутин. I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected this thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. Похоже, свободно. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. Больных. And what do you believe in? Соберись через силы, что хотите убедиться лично.
Чем видится лично. In miracles. In my condition now, I can only hope for a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? Сидите, как вы выследили. I first learned of you in Paris. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. I've crossed almost 3 continents, through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, I'm from Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a Thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Доказать надо, что мы Thaumaturge. Принять вызов. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs Кое-что, to что ему me, принадлежит, and найти tell надо. me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Четкие, потертые четкие с 30 шерстяными узлами. Пылкий характер запятнал шерсть сильнее, чем могучие сальные пальцы. Владелец четок усилил смесью из лазурного упоения, фиолетовой страсти и графитового упрямства. Манит. Желание Распутина. Распутин человек пылкой души, необузданной страсти, сила характера делает его лидером, за которым хочется следовать, главное не сгореть его пламя. Миссия необходима. I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Наблюдение, информация, которую вы получаете, взаимодействие с окружающим миром, собрав достаточно наблюдений, вы сможете сделать заключение, открыть некое важное и полезное знание. Предметы восприятия. Thaumaturge обладает умением восприятия, которое позволяет им считывать эмоции, поступки, слова и мысли, оставленные человеком на каком-либо предмете, однако распознать их можно лишь достаточно развив грани сердца, деяния и слова. Некоторые предметы окружающего мира отмечены характером человека. Метки бывают 3 видов. Неизвестная. Вы видите ее впервые, знакомые, вы встречали такую метку, но не знаете, кому она принадлежит, не знаем. Явно вы знаете человека, которому она принадлежит. Чтобы увидеть метку, вы должны пройти проверку восприятия. Ага, то есть вот мы знаем уже этого человека, значит вот так вот. Не знаем, вопросик на голове, а это просто впервые метку видим. Let's take a look around. Эти вещи распутины. Так. Вот. Какая-то вещь. Грязная миска с остатками похлебки. Тоже Who would have thought there were such layers of Молитвенник. passion within it? Посередине томным сладостным вздохом, прикосновением шелка, ароматом придворной пудры. Теплота нежность растут шипы неизбежной тоски и разлуки. Гранидение один. Это сила делать заключение. Страсть Распутина. Кто мог подумать, что это монахи заключена такая пылкая страсть, оказывается, за маской целителя скрывается непревзойденный любовник, подчиняющий себе женские сердца и тела. Возможно, в этом есть секрет его врачебных методик. Деяние.
Разум. Известный инструмент покаяния насильно умеренного мышления плоти. What have you learned, wizard? Узнал что-нибудь? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? Свои проблемы. Фредин из Петербурга. A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind... I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. There's no one in here. Так, а здесь нету ничего, каких-нибудь подсказок и зацепок. I need to get out of here. Просто мы What должны is this sound? выйти из Shackles? какой-то. Тень. You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, father. Clearly.
Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a salutar, unbound by a pact. A wild one. Салют. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Салютора, упырь. Найти человека с изъяном, применившим дикого салютора, салютора или салютора. Такого слова нету. Салютовать. Но это другое. А салютер это выдуманное. Поэтому ударением не знаю. Короче, на любую можно. И так, и так. Салютер. По-английски салютер. Может быть несколько задач, между которыми можно свободно переключаться. Каждая задача для цели своей. Дорогой, так. What do we have here? I felt something. Where is it? I felt... They'll all gawk, but without lifting a finger. Just, Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch! All these newcomers causing more problems. Яблочко. Румяное побитое яблоко, весна дожала. Так. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. I'll be right back. Будучи Тауматургом, вы обладаете способностью влиять на окружающих. Чтобы повлиять на человека, сперва вы должны увидеть его секреты, делая заключение. Когда на персонажа можно будет повлиять, его значок взаимодействия изменится, рядом с ним появится упырь.
куски грязи, да, извозчику пришлось капать все мягкой почве колеса. Солба извозчик утерял тряпку, и тряпка смердит прокисшей усталость от попыток вытянуть колеса из размягшей земли, трещит хребет, пылают мышцы. Помощи дать нет, кого такого вот живо работает на кофру. Убил свои силы, целый день в одиночку разгружал повозку, теперь грезит лишь минутой покоя, я могу снять его усталость. Так, повлиять. I'm not going anywhere. Избавить извозчика от усталости, сердце один. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Нифига. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? Ты жив, и тебя исцелил, Thaumaturge, что он здесь делает? When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a Bukavatch. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A Bukavatch. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. В суеверии гражданский кладбище говорит, что в деревне завелась лихо прозванная Буковатцем. О, это заметки какие тут. Прикольно. Выглядит красиво очень. Так, ну можно, может, с кем-то еще здесь взаимодействие, да? Что-то здесь тоже. Обратно. Так. Конечно, менее усиленно же было, правильно? Да. Can you feel it? It's the smell of mystery. Разрушенный дверной короб,
каким-то чудом переживший кошмар. A horrible death. Страшная смерть, засохшая кровь пропитала обугленные доски. Кровь звучит как страдание. Пролилась быстро, рана от ножниц, неглубокая, но смертельная точная жизнь покинула тело. Вот здесь что-то какой-то этот есть. Талисман или как. True fear. Подлинный страх, обгоревшие тряпичные куклы. Старая на вид кукла заключена в твердую скорлупу страха. Лежит слоями, как лак на старой картине. Страх ребенка, испуг девочки, ужас юной девушки. Они сплелись в кокон запахом скипидара, который сжимает горло и дает слезы из глаз. This house was always full of fear, and its owner Сюда царился was страх. still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Метка весны нашел такую же метку на тряпичной кукле и на вещи, которая бронила та женщина. Пахнет страхом и нервно натянутый, как струны. Пробует найти ее дома, знать, что его девушка в таком состоянии. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Здесь та же участь, сила неравна, скажете, это воля не вы. I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Угу. ХП у них больше уже стало. Лучше Thaumaturge. Очки развития. Так, а у меня нет очков, да, никаких развития? Или где они? Так, восприятие. Используйте восприятие в грани сердца. Деяние позволяет восприятие в грани. Пока ничего нельзя выбрать. Да. Изъяны сидят во многих из нас, но видят их лишь Thaumaturge. Это шрамы на характере человека, возникшие в результате бурных переживаний. Изъяны приманивают салюторов, позволяют начинающим Thaumaturge заключить свой первый шаг. Так, быстрые атаки. Сильные атаки и концентрация. Для того, чтобы выполнить сильную атаку, необходимо полностью лишить врага концентрации, после чего тот будет подавлен. Сильные атаки намного эффективнее навыков и позволяют быстро закончить бой. Диверсия снижает концентрацию. Сотрясения пока нету, да. Заклинная атака медленно. Так, у нас также 40 хп, да. Концентрация, это кровавое покаяние.
Управление страхом. Можно 2 карточки выбрать. Все погрузить состояние. Для сильной атаки. Ага, возможность сильной атаки. Появилась возможность. Интересно. Снижаем просто концентрацию и убиваем сразу. Ага, нет, тот уже может ответить. Это можно увидеть. Кровавое покаяние. Так, а ну-ка выберем это. Да хотя. Сотрясение. You're right, sir. Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Так, деревню. Причастный к убийству человека с изъяном. Am I sensing? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? Так, снова. I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Мог просто убежать. Не будут они, интересно, убегать или так до конца будут сажаться. А и остальные вот мне интересно, как бы тоже видят то, что там происходит. The devil sent you. Черти. You could say that. Sure. А, ну то есть он убил не до конца, типа, или как их. Деревенские жители, если разум станет на пути, тем же хуже для разума жителей деревни, импульсивный, раздражительный. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please. Please. Говорит,
уходить там по частному убийству. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Так, надо как-то ее убедить, да? No, that's still not it. Деревянная шкатулка. Что тут? Древко топора. Осколки тарелки. Кемический осколок сделать словно. Ссора вскипела нежданно, забрызгала стены желчи из-за взаимных обид и претензий. Резкий приторный аромат одурманивал, заставлял кричать, показывать пальцами и ранить. Какофония утихла только когда оба выбились из сил. Сделали заключение, теперь я открою дверь. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned out farmstead. Luka sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Так. Лука. В глазах местных Лука неотесанный грубиян и отшельник. Однако, судя по всему, не есть и добрая сторона. Лука был в доме Василия в ночь убийства и пожара. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? В безопасности сердце честно впустить вас. Отдайте куклу. I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a Thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing, by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. Get that thing out of here. Мне интересная игра, на самом деле. Так, ехать на поляну. Again. Опять. This time it's a matter of life and death. Смерти. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luka. It has to be Luka. Do you still want to catch that Salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luka Bogosian.
I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Saliter is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are, Thaumaturge. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Так, испытание. Продолжить. Нифига. Дикого салютера нужно сперва избавиться от теней защитниц. С каждой побежденной тенью салютер ослабевает, но чем он слабее, тем яростнее сражается. Шкала показывает. Так. Улучшить мы, наверное, ничего не можем пока, да? Развить можем. Но... Сколько у нас всего этих монеток? А, вот, я понял, на книжке написано. Ладно, так сделаем. Состояние буковаться насылает новое состояние мучения. Эффекты некоторых состояний весьма незначительно бывают и смертельными. Внимательно читайте их описание, если не желаете поплатиться жизнью. Сотрясение почему-то недоступно. Хотел сотрясти его. Медленными атаками его убить. А, вот сотрясение стало доступно. Так, тоже появилось.
crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Причине. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you... why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Что мне снова заставить набежать, ничего не делать. Весну бежать. Я не понял, конечно, весна. Ничего не делать. Luca! Luca, no! Burn her! There's nothing you can do here now. There was a crime. There Я must be тоже a так подумал, punishment. поэтому не стал спасать ее там. Так, интересно, сохранено. Ну и сейчас сохранить. Все, сохранилось. Так, ну на этом все. На первая часть Thaumaturge. Спасибо всем, кто смотрел. Вот, прикольная игра, завтра будет продолжение.